Last video we have discussed about simple linear equations, right? In this video we are going to cover simultaneous equation. Before that I am going to explain what is the importance of this lesson, right? That means in this lesson you know that according to the structure of your paper, in paper 2 there are 12 questions, right? Out of 12 questions you have to answer how many questions? 10 questions. So out of 12 questions, one question is from what? Simultaneous equations. So today I'm going to cover grade 10, grade 11, sometimes it may be grade 9 also, grade 9, 10, 11 theory part, and then I'm going to do some past papers also in this video, right? මේක පුතේ ගොඩක් වැදගත් lesson එකක්. මොකද මේ simultaneous equation කියන එක මේකෙන් අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා paper 2 එකේ exam එකේ GCE O level exam එකේ. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ කරගන්න දැන් අපි grade 9, 10, 11 එතන තියෙන simple question එකෙන් පටන් අරගෙන simultaneous equation චුට්ටක්වත් බෑ කියලා හිතන්නකෝ. Don't worry about that. හරිද? අපි එහෙම කියන්නේ easiest simple question එකේ ඉඳලා අපි discuss කරගෙන difficult questions වලට ඇවිල්ලා අහන්න පුළුවන් possible all the questions we are going to discuss in this video. අපි ඒක discuss කරලා past papers කීපෙකුත් කරනවා, right? Past papers කීපෙකුත් කරලා ඊට පස්සේ අපි ඒකෙන් අපි questions කරාට පස්සේ then we can do any question. එතකොට exam එක හෙට තිබුණා. Simultaneous equations question එකේ marks ඔයාලට score කරගන්න පුළුවන්, right? හරි. මේ වීඩියෝ එකේ මේ විදිහට මේක කරනවා ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේ ඊළඟ එකට. ඒ වගේ අපි video by video we are doing this one. Now you know the method, right? එතකොට මේ week එකේදී මම මේක upload කරපු නිසා එතකොට පුතේ මේක බලලා මේක බලලා යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙන් බලලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ you have to do all the exercises. That means you have to follow this one. You have to do these questions, right? Then now you are okay with simultaneous. ඊළඟ week එකට තියාගන්න එපා. ඊළඟ week එකේදී මම ඊළඟ question එකට අදාළ ඒ video upload කරනවා, right? Okay, ඒ නිසා අපි මේ විදිහට දැන් මේක මාස 5 plan එකනේ, right? ඒ නිසා මාස 5ක් ඇතුළත අපි චුට්ටක්වත් හරියට වැඩ කරලා නැති වුණාට මේ මාස 5 හරියට මේ කියන විදිහට මම සතියක් ගන්න දාන වීඩියෝස් ටික බලලා ඒ questions ටික හරියට ඔයගොල්ලෝ practice කරගත්තොත් past papers එක කරන නිසා so definitely you can go for a good pass, A pass I mean, right? Okay, right, then let's start, right? In previous lessons what we have done, you know that we have done this type of questions. X minus 2 equal what? This is equal to 8. What is this? This is a simple linear equation. Why? How many unknown terms are there? Only one unknown terms. What is it? X is the one unknown term, right? X is the unknown term, then it is there, right? Now look at this one. X plus y equals 7. Now how many unknown terms are there? මෙතන පුතේ unknown terms දෙකක් තියෙනවා, right? X and y කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට එක equation එකක් අපිට මදි, right? We need two equations to solve if there are two unknowns. If there are 3 unknowns, how many equations do you need? 3 equations. If there are 7 unknowns, you need 7 equations. If there are 8 unknowns, you need 8 equations. But don't worry, right? In your syllabus, you have only 2 unknowns, right? Okay. So you know that here x and y. So can you solve this one by using this equation? No, you can't, right? Why? Because you know that if there are 2 unknowns, you need how many equations? You need 2 equations. So they will give you another equations like that. X minus y equals 5, right? So then you need to find the value, right? දැන් බලන්න කලින් question එකේදී අපිට කරගන්න පුළුවන් වුණ doubt එකක් නැහැ. මේ -2 එහා පැත්තට ගෙනහිල්ලා අපි x 10 කියලා හෙව්වා. last video එකේ discuss that, no, right? ඒක බලලා නැත්නම් පුතේ දැන් ගිහිල්ලා එකක් බලලා එන්න. මොකද ඒකෙන් තමයි මේකට ඕන කරන skill එක අපි develop කරගන්නේ, right? Okay. එතකොට x 2 equal 8 එහා පැත්තට ගිහලා අපි හොයන්න පුළුවන්. This is a linear equation. Why? What happens? Because you know that there are only one unknown. One equation is enough. You know how to do this one. මේ වගේ ආවට පස්සේ unknowns දෙකක් තියෙනවනේ. Now we know that how many equations we need? 2 equations we need, right? Then how to do this one, right? How to do this one? Then I am going to explain this one, right? Okay. Then you can write the topic simultaneous equation. Simultaneous equation. Quick write down your topic, right? Simultaneous equation. Simultaneous equation. I will give you the note, right? Before that, press listen, right? Before that, press listen. I am going to give very easy question, right? Look at this one. Here, x plus y equal 3. Then after that, x minus y equal 1, right? Very easy question. X plus y equal 3 and x minus y equal 1, right? මේ question එක පුළුවන් ඇති. ඒ වුණාට පුතේ හොඳට අහගන්න. මොකද හේතුව මේ question එක පාවිච්චි කරලා
කොච්චර අමාරු question එකක් ආවත් කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ කරන්න ඕන instruction ටික මම මේ question එකේදී කියා දෙනවා. Right? I am going to explain all the instruction. I am going to give you all the instruction. That means if you know this one, don't. That means you have to listen, right? Don't ignore this one. If you know this one, listen the steps carefully. So then I'll explain why I am doing this all steps. Then if there's any difficult question in simultaneous equation, you can do, right? Okay? Hari. එහෙනම් මෙහෙම ආවට පස්සේ unknown terms දෙකක් තියෙන නිසා we know that we need two equations and also we have two equations, right? First what we are doing? First we are going to number, right? First we are going to number. This one is what? This one is number 1. This one is number 2. I am going to number the two equations. First equation and second equation. මම ඒගොල්ලන්ට නමක් දුන්නා. First equation එක second equation එක කියලා. Then after that මට කියන්න ඇයි මේ x බැරි? දැන් මේ අපි එක equation එකක් ගමුකෝ. X plus y equal what? X plus y equal, it is equal to 3. Then tell me, why do you can't find the value of x? Then මෙහෙම හිතන්නකෝ. මෙතන y වෙනුවට තියෙනවා නම් 1 කියලා. y වෙනුවට 1 කියලා තියෙනවා. දැන් අපිට x ගේ value එක හොයන්න පුළුවන්ද බැයිද? හොයන්න පුළුවන් නේ. If you bring 1 to this side, so what happen? X equal 3 minus 1 and x equal 2. Right? X equal what? X equal 2. එතකොට ඇත්තටම y ට value එකක් තියෙනවා නම් අපිට x ගේ value එක හොයන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් x හොයන්න බැරි ඇයි? y ඉන්න නිසා. අනිත් පැත්තත් ඔහොම තමයි. y හොයන්න බැරි ඇයි? x ඉන්න නිසා. එතකොට දැන් අපිට clear x හොයන්න බැරි y ඉන්න නිසා, y හොයන්න බැරි x ඉන්න නිසා. Right? අනේ නිසා තමයි equations දෙකක් දීලා තියෙන්නේ. x හොයන්න බැ, we can't find x because of y, we can't find because of x. So to find the value of x or y, what we have to do? We have to remove one unknown term. We have to remove x or y first, right? Then we can find that value. Then we can find other value also. I'll show you, right? එතකොට කාවද අයින් කරන්නේ? සර් මම x ට කැමති නැහැ, මම x අයින් කරන්න. නැත්නම් මම y ට කැමති නැහැ, මම y. එහෙම නෙමෙයි, right? එහෙම Tamanට කැමති කෙනෙක් අයින් කරන්නත් පුළුවන්. But according to the situation, we have to select the easiest method, right? හොඳට මතක තියාගන්න. මේ equation එකේ ඉන්න unknown term ගේ second equation එකේ ඉන්න unknown term එකේ coefficient same වෙන්න ඕනේ. අපි remove කරනවා නම්, right? මොකද්ද මේ coefficient එක? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ coefficient is what? I will show you. Look at this one. Here 7x. Here what is the coefficient of x? It is 7. Here 6x. Now tell me what is the coefficient of x? It is 6, right? Now suppose this one 3x. What is the coefficient of x? It is 3. Now 2a. Now tell me what is the coefficient of a? 2. Now you know what is the coefficient. Unknown term එකේ එයාට කලින් තියෙන number එක තමයි coefficient එක කියන්නේ. Let's take another one. Minus 4y. In this term, what is the coefficient of y? Minus 4. Minus 4. Another one. Only x is there. What is the coefficient of x here? 1. Why? Because this is what? 1 into x. x කියලා කියන්නේ 1 into x කියලා. ඉස්සරහා 1 එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඊතර coefficient එක 1. Right. Now I think you have idea about what is coefficient. The coefficient ගැන you have idea, right? Now tell me, in this one I told that first of all we have to remove x or y, right? Now we have to decide what we are going to remove, x or y, right? So the rule is what? To remove, definitely coefficient in both the equations should be same. බලන්න first equation එක x ගේ coefficient එක කවුද? 1. Second එකේ x ගේ coefficient එක 1. Coefficient එක same ද? Yes. Then we can remove x at first if we want. Now let's check y. Here what is the coefficient of y? 1. Here what is the coefficient of y? 1. It is minus 1. Here coefficient is plus 1. Here coefficient is minus 1. By there is a minus value here. Minus 1. So can we? Yes, we can. We are considering here only coefficient value. අපි මෙතන consider කරන්න පුතේ coefficient එකේ value එක විතරයි. sin එක විතර consider කරන්න යන්නේ නැහැ. sin එක consider කරන්න ඕනේ නැහැ. right? sin එක consider කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ decision එක ගන්න. right? හරි. එහෙනම් දැන් ඇත්තට මෙයාගේ coefficient value එක 1 නේ. +1 හරි. ඊළඟට 1. මෙයාගේ coefficient එක -1 තමයි, but it is 1. However, it is as a number it is 1. So ඒ coefficient එක same ද? coefficient value එක same නේ. හරි. එහෙනම් අපිට ඕන නම් y අයින් කරන්නත් පුළුවන්. එතන මේ equation එකේ if you want you can remove x, if you want you can remove y, anything, right?
සමහර කට්ටියට කැමති අංක තියෙනවනේ මම කැමති මේ අංකෙට මේ n අකුරට y අකුර මම මෙයාව remove කරන්න කැමති ඒ වගේ තියෙනවනේ ඒ නිසා you can select anyone like that. Okay, right, the next one I will show you another example. Look at x plus y equal 5, 2x plus y equal 3. Now tell me, what can you say about in this question? What can you say about the coefficient of x? Here 1, here 2. Is it same? It is not same. So can you remove? You can remove, but step එකක් වැඩි යනවා. වැඩි ටිකක් අමාරුයි. ලේසියෙන් කරගන්න තියෙන දේක් අපි අමාරුවෙන් කරනවා වගේ. right? ලේසියෙන් කරගන්න තියෙන දේක් අමාරුවෙන් කරනවා වගේ. මෙතන coefficient එක 1. y ගේ. Here also y coefficient is 1. එතන same නේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම මෙතන කවුරු remove කරන එකද හොඳ? x remove කරන්න ආස වුණත් if you like to remove x, so which one is the better? Which one is the best method? Removing y. Why? Because already coefficient is same, right? x sin කරන්න පුළුවන්. අපි මේ type එකේ questions කරනවා. හරිද? හැබැයි අපි කරන්නේ අපි follow කරන්නේ which method? Easiest method නේ? Right. Okay, let's do this one. එතකොට එහෙනම් හැබැයි මේ question එකේදී එහෙම කිසිම doubt එකක් නැහැ. මේ question එකේ doubt එකක් නැහැ. අපිට ඕන කෙනෙක් අයින් කරන්න පුළුවන්. Right? If you like to remove the x, you can remove x. If you like to remove y, you can remove y. Right? හරි. මම ක්‍රම දෙකෙන්ම කරන්න. හරිද? දැන් අපි decide කරමු. right. මම decide කරනවා මම කැමති x y කරන්න. I am checking. Can I remove x? What is the coefficient of x? 1. What is the coefficient of x? 1. Alright. Then again 1. එහෙනම් I can remove. ඊට පස්සේ how to remove coefficient? How to remove this value? How to remove this x? How to remove this unknown term? Right? To remove that unknown term, right? What is the most important thing? You have to add two equations, so you have to subtract two equations. ඔය දෙනකින් එකක් තමයි කරන්න ඕනේ. මේ equations දෙක add කරාම හෝ subtract කරාම තමයි ඒ අපිට ඕන කරන unknown term එක අයින් වෙන්නේ. Next question එක. ඉතින් මේ x y අයින් කරනවා. මම කැමති x y තමයි. x අයින් කරන්න අපි මේ equations දෙක add කරනවද subtract කරනවද? බලමු check කරලා නිකන්. add කරොත් පුතේ මේ x උයි add වුණාම 2x වෙනව නේද? අපි කැමති වුණත් x අයින් කරන්න x අයින් කරන්න පුළුවන්ද? You can't remove x. එහෙනම් මෙතන කරන්න ඕනේ subtraction එක. Subtraction එක කරන්න ඕනේ. කියන්නේ first equation එකෙන් second equation එක you have to subtract. Then you can remove the x. Right? අනිත් කතාව තමයි මේ දෙන්නගේ sign එක same නේ. Sign එක same නම් එයාව අයින් කරනවා නම් we have to do the subtraction. Right? Okay, let's do. Look at this one. Here you can see I will do by using the both method, right? I will do by using the both method. First, what I am going to do, I need to remove x. So to remove the x, what I am going to do, I am going to do the subtraction. So look at this one. First, my 1 minus 2. Here I am going to do what? 1 minus 2. You have to write this instruction like that. 1 minus 2. Okay, let's do 1 minus 2 here. How to do subtraction? මේ equation එකේ left side එකෙන් මේ equation එකේ left side එක subtract කරනවා. මේ equation එකේ right side එකේ මේ equation එකේ right side එක subtract කරනවා. This is the method, right? Look at here, you can see this is what I will write it here, right? X, right? X plus y. So I am going to subtract what? X minus y equal what? 3 minus 1. Now is it correct? No. අපි මේ x plus y ගෙන් ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන් මෙයාවම අඩු කරේ. එහෙනම් මෙයාගෙන් මෙයාව අඩු කරනකොට definitely you have to put brackets. It is must, right? Definitely you have to put brackets, right? Right, then let's continue. X here, right? Then plus y. Now simplify the brackets. Minus into plus minus 6. Minus into minus y plus y. We know that minus into minus multiply කරාම plus වෙනවා. Here value is what? 2. Now you can see, no? Plus 6. This is minus 6 cancel. Plus 6 minus 6 cancel, right? So what will be remain? Plus y it is. Then it is what? 2y equal what? 2. 2y equal 2. Then divide both side by 2. Then you know that y equal what? Y equal 1. That means we have got answer for the y. Y equal 1. Then how to find x? අපිට කලින් හොයන්න බැරි වුණේ x y හිටපු නිසානේ. දැන් y ට අපිට value එකක් තියෙනවනේ. We can substitute that value. So you have to write the instruction. What is the instruction? Substitute, right? Y equal 1 in whatever equation. I am going to do it in second equation. Okay? මොකක් හරි equation එක substitute කරන්න තියෙන්නේ.
first එකේ හරි second එකේ හරි. I am going to substitute in second equation. So now you can see x minus y equal 1. So instead of the y, I will put what? 1 minus 1, right? Then x equal what? 1. This minus 1 goes to other side as plus 1. You know, we have done this one in last video. Then x equal what? Then x equal 2, right? It is very clear. Then we have found both values. Y is 1, x equal 2, x equal 2, right? Is it clear? Right. Then the mummy මුලින්ම remove කරේ කවුද? මම මුලින්ම remove කරේ x නේ. So x remove කරා. x remove කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. මොකද coefficient එක same. Here coefficient is same. So we can remove the x. So I have done that part. මට හිතෙනවා මුලින්ම y remove කරන්න. බලමු අපි. මට හිතෙනවා මුලින්ම y remove කරලා correction එක කරන් යන්න. Right? එහෙනම් බලන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද check කරන්න ඕනේ? y remove කරන්න නම් y ගේ coefficient value එක same ද? බලන්න first equation එකේ y ගේ coefficient value එක 1 value එක. Second equation එකේ y coefficient value එක 1. Is it same? Yes. Then what we are going to do? So we can remove it, no? Then බලන්න ඕනේ remove කරන්න මම equation දෙක add කරනවද subtract කරනවද? මෙතනද පුතේ subtract කරොත් අයින් වෙන්නේ නැහැ. add කරන්න ඕනේ. Right? මෙතන subtract කරාට මෙතනදී y අයින් කරන්න what we have to do? We have to do the එක කරනකොට practice එක එනවා. එහෙම නැත්තම් මතක තියාගන්න අපි remove කරන්න ඕනේ y ව. Coefficient value එක same නිසා we can do that. Right? And also we know that here this is plus, this is minus. If sign is different, to remove it, what we have to do? We have to do addition. මෙතන කරේ subtraction එකනේ. ඒ sign same නිසානේ. sign එක different නම් අපි ආවන remove කරන්නේ coefficient value okay නේ. So then we are doing what? Two equations, we are going to add them. Right? So I will show you that. Okay? I will show you it. Here, look at. I will show you it here. So then you can see first equation plus what? Second equation. First equation plus second equation. Let's do, right? Okay. Right. So what is here? X plus y here. X plus y plus what? X minus y. X minus y here. Then what happened? 3 plus 1. 3 plus 1. So here x plus y plus into x plus 6 plus into y minus y. Here what is it? 4. Now what will cancel? You want to cancel y? Yes, you can do that, right? Because y cancel. Why this is plus y, this is minus y. Plus y and minus y cancel. No? Right. Okay, step back ඉස්සරහට තියලා step back පිටිපස්සට තිබ්බා වගේ. cancel වෙනවනේ. ආපහු හිටපු තැනමනේ. Right, 0. Then x plus x, what is it? 2x equal 4. 2x equal 4. Now divide both side by 2 according to the linear equation what we have done in the last video, right? So then x equal what? 2. Then what is the x value? 2. අපිට අර method එකෙත් x value 2 කියලා ආවේ. Can remember? Right. Then how to find the y value? අපි දැන් දන්නවා. අපි දැන් method එක දන්නවා. අපිට ඉස්සෙල්ලා y හොයන්න බැරි වුණේ x හිටපු නිසානේ. දැන් x ට value එකක් තියෙනවනේ. We can substitute it in any equation, right? හරි. ඕන මේක. දැන් ඉස්සෙල්ලා මම second එකේ නිසා මම දැන් substitute කරනවා first එකේ, right? How to do this one? Then you know that you can write substitute x equal to in first equation, okay? In first equation. I'm going to substitute in which equation? First equation. Now look at what is the first equation? It is x plus y equal 3, right? So instead of the x, I will put x equal 2. So here 2 plus y equal 3. Now you know that to find the y, you have to remove this 2 to other side. You have to bring this 2 to other side, right? So it goes as a what? It goes as minus. Y it exists as plus. We have discussed this in that linear equation video, right? So 3 minus 2. So y equal what? Y equal 1, right? Then y equal 1. මේ method එකේ තාවේ answers ම තමයි. Answers වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම question එකනේ. Method දෙකම හරිනේ. එතකොට if you like to remove x, you can remove x and you can do. If you like to remove y, you can remove y and you can continue, right? Now you know the procedure. Now you know the method of doing the question, right? Is it clear? Right. Then another thing is, this is about very simple question, but I have explained all the steps, right? All the steps. මේ steps ටික මතක තියාගත්තා නම් අපි ඇයි මේ equation දෙකක් තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ? x හොයන්න බැරි y ඉන්න හින්දා, y හොයන්න බැරි x ඉන්න හින්දා. Then after that, which one is we are going to remove first? How to identify it?
To remove that, what we are going to do? Addition or subtraction? So after removing, then we can find by substituting we can find other one. Right? Is it clear? එක තමයි කිව්වේ මේ equation එකේදී දැන් ඕනම question එකක් කරන්න පුළුවන් ඕන කරලා theory parts ටික දැන් ගෙන්නුවා. දැන් මෙතනින් පස්සේ මම questions කරගෙන යනකොට මම ඇයි මේක කරන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ further explain කරන්න නැතුව මම question එක කරගෙන යනවා. right? okay. හරි. මේ question එකේදී අපි ඊට පස්සේ මේ question එක ඉක්මනට note down කරගන්න. right? මේක note down කරගන්න කියලා කියන්නේ මම මේ question එක මායි instructions දීලා හදනවා. මේ question එක මම instructions දීලා හදනවා. මේ කියන ටික හරියට follow කරන්න පුතේ. මේ කියන ටික හරියට follow කරොත් අර මම කලින් කියනා වගේ within 5 months you can cover බිඳුවේ හිටියත් you can cover all these things and you can go for A pass. right? හරි. හැබැයි මේ ටික හරියට ගානට මේ වීඩියෝස් ටික බලලා ඒ ටික ගානට cover කරගන්න ඕනේ. right? okay. හරි. එහෙනම් මම චුට්ටක් මේ පැත්තට එනවා. දැන් you can stop the video. You can stop the video and you can you can stop the video and you can write this one. right? okay. හරි. වීඩියෝ එකක් නිසා මම time එක දෙන්නේ නැහැ ලියන්න. හරිද? ඒතර time waste එකන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකේ question එක කරන ටික instruction එකම කියනවා. හරිද? මම ඒ note එක දෙන්න. මේක ලිව්වට පස්සේ ඒ instructions කොහොමද දෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඇයි අපි remove කරන්නේ? all these things I am going to tell you. right? okay. right. right. අපි එහෙනම් question එකේ විදිහට බලමු. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේක දැන් අපි මේක ලියාගත්තානේ ආයෙ පාරක් මේ question එක අපි හදනවා with instructions. දැන් මේ හැදුවේ ක්‍රම දෙක. කියන්නේ මේ හැදුවේ අපිට ඕන if you want we can remove x, if you want you can remove y. right. ආයෙ පාරක් මම instructions එකම දෙන්න note එක දෙන්න ඕන නිසා නැත්නම් ඔයගලන්ට අමතක වෙන නිසා right note එක දෙන්න ඕන නිසා එතකොට note එක බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. හරි. this is the way. right? you can write. First of all you have to write these two equations and numbered it. First of all you have to write these two equations and numbered it. Quick numbered. Write two equations and you can numbered it. right? is it clear? right. then after that you can write put a stand right. Here you can't find x because of y. Here you can't find x because of y. Here you can't find x because of y. And you can't find y because of x. And you can't find y because of x. right? And you can't find y because of x. right? මම මේකට විතරයි පුතේ මේ විදිහට instruction දෙන්නේ. ඊට පස්සේ questions වලට instructions දෙන්නේ නැහැ. right? මේක අනිවාර්යෙන් ලියා ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක මතක හිටිනවා ආපහු. right? ඊට අමතරව ඊට පස්සේ note එක බලලා ආපහු මොකක් හරි අමතකුනොත් questions තනියෙන් කරගන්න පුළුවන්. right? හරි. then we have to remove one of the unknown term. right? then we have to remove one of the unknown term. right? then we have to remove one of the unknown term. right? x or y. unknown term. ඊට පස්සේ ලියා ගන්න ඒකටම continue කරන්න to remove a unknown term right? to remove a unknown term coefficient value to remove a unknown term coefficient value in both the equations should same. To remove unknown value coefficients in both unknown term coefficient in both equations of that coefficients of the coefficient in both the equations should same. right? inside bracket එක open කරලා ලියා ගන්න. bracket open කරලා ලියා ගන්න. here you can open the bracket and you can write here both x and y satisfy this condition. Here both x and y satisfy this condition. Both x and y satisfy this condition. right? both x and y satisfy this condition. The reason is what? you know, because x have the same coefficient, y also have the same coefficient value. right? right. then dot එකක් තියලා ලියා ගන්න. put a dot and write. Put a dot and you can write. right? what is there? Here let's remove x first. Here let's remove x first. Here let's remove x first. right? Here let's remove x first. right? Hari. Then again put a stand right. right? Again put a stand right.
Now we have to decide. Now we have to decide. Now we have to decide whether we are. Now we have to decide whether we are adding or subtracting. Now we have to decide whether we are adding or subtracting two equations. Adding or subtracting two equations. Two equations in order to remove x. In order to remove x. In order to remove x. What? In order to remove x, right? Now again open the bracket and you can write inside the bracket, you can write again. So what is there? Again you can write here to remove x we have to do subtraction. Here to remove x we have to do subtraction, because in both the equations, coefficient sign is same. Because in both the equations coefficient sign is same. දෙකේම x के coefficient sign එක plus නිසා coefficient के sign එක plus නිසා, right? So what we are doing to remove it, we are going to do the subtraction, right? We are going to do the subtraction, right? Right? Then let's do. Then ඊට පස්සේ අපි question එක මේ විදිහට කරමු. 1 minus 2. මෙන්න මේ විදිහට 1 minus 2, right? 1 minus 2. I'm going to do it here. X plus y minus x minus y, right? What is this? X minus y, right? This bracket is must, right? Bracket is must. Right? Then what is there? Then 3 minus 1, right? මම note එක දෙන්න පුතේ. එතකොට x plus y minus into plus minus 6, minus into minus plus y. Here this is 2. Then plus 6 minus 6 cancel. So what is remaining? 2y equal 2. Now remove both side by 2, and then y equal what? Y equal 1. So then you have got answer for y. What is the value? Y equal 1, right? What is it? Y equal 1, right? Then put a stand, right? After complete up to this point, after complete up to here, then you can write, put a stand, you can write, right? අවශ්‍ය තැන් වලදී පුතේ වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා කරගන්න. මම මේ ටයිම් එක දෙන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය ලෙස වීඩියෝ එක දිග වෙන නිසා, right? හරි. ලියාගන්න. Now you know the y value. Now you know the y value. Now you know the y value. Then substitute that value in any above equation. Then substitute that value in above any equation. Then substitute that value in above any equation and find x value. And find x value. And find x value. So then under that you have to write what is there. Substitute y equal 1 in where? Y equal 1 I am going to substitute in first equation now. Whatever equation, right? So what is there? X plus y equal 3. So you can write with me, right? X plus y equal 3. Then we know that x plus y is what? Y equal 1. No? For y we can put 1. Then 3. Then x equal what? 3 minus 1. So finally x equal 2. Then we know both values, no? Both x and y values, right? Is it clear? Right. I think this is clear. Right? Okay, then I am going to do another question. දැන් මම මේ දුන්නේ simple question එකන්නේ. ඒතර මේ simple question එක කරන් යනකොට පුතේ මේ simple question එකේ මම ඕනම ගාණක් හදන්න ඕන කරන instruction ටික දුන්නා. That means I have given all instructions in this question, in this simple simultaneous, that means the simple questions I have given all instructions, right? So then you can do any simultaneous equation question if you follow all the steps clearly, right? දැන් මම ආයේ අහන්න පුළුවන් වෙනස් questions ටිකක් discuss කරගෙන යනවා. හරි. Next question එක. Then you can write the topic as solving simultaneous equation. Solving simultaneous equations, right? Solving simultaneous equations, right? Okay, solving under that solving simultaneous equation, first one,
Look at this one. 2x plus y. 2x plus y. 2x plus y equals 7. Equal what? Equals 7. 2x minus y. 2x minus y equal what? 2x minus y, it is equal 5. Right. On the exam again. Exam again. Now I am going to do this question. Right. First, what I am going to do? First, I am going to number the two equations like this. This is what? First one. This is what? Second one. Now I know that I can't find x because of y. I can't find y because of x. So I have to remove one first. No. Then the math right? Then no. Now tell me. එහෙම කරන්න නම් coefficient same වෙන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න නම් coefficient එක same වෙන්න ඕනේ. Look at x ගේ coefficient එක 2. Okay. මෙතනත් x ගේ coefficient එක 2. එහෙනම් අපිට if you like to remove x, you can remove x. ඒ coefficient එක same නේ. 2 උනාට දෙන්නම 2 නේ. බලමු මම y එක remove කරන්න කැමති නම් මට කරගන්න පුළුවන්ද? y ගේ coefficient value එක කීයද? 1. මෙතනත් y ගේ coefficient value එක 1. If I like to remove y, then also I can do that. No? Right? හරි. එහෙනම් පුතේ මම මේ question එකද මෙතනත් ගැටලුවක් නැහැ. x හරි y හරි ඕන කෙනෙක් remove කරගන්න පුළුවන් නේ? හරි. මම මේ question එකේ මුලින්ම remove කරන්න මම කැමති x remove කරන්න. ඒ නිසා I am going to remove x. Right? ඔයාලා කැමති y නම් පුතේ ඔයගොල්ලෝ y remove කරලා බලන්න. ඒ answer එක මෙනවද කියලා. හරි. මම කැමති x remove කරන්න නිසා so what I am going to do? Now I am going to check I am going to add or subtract to remove that. හරි. add කරොත් මොකද වෙන්නේ? 2x 2x 4x වෙනවා. අනික අපි දන්නවා sin එක දෙන්නගෙම same දෙන්නම positive නිසා add කරාට අයින් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් what we have to do? We have to do subtraction. Let's do, right? That means 1 minus 2. 1 minus 2. 1 minus 2. So then what I am going to do? I will write it here. 2x plus y minus 2x minus y in the brackets. Then here what is it? 7 minus 5. දැන් මේ question එක පුතේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මම method එක explain කරලානේ තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? video එක stop කරලා මම හිතනවා question එක මේ වෙනකොට කරලා තියෙන්නේ කියලා. right? කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ check කරන්න ඕනේ answer එක හරිද කියලා. right. Then after that 2x plus y minus into plus minus 2x minus into minus plus minus into minus multiply කරනවා plus වෙනවා. Here this is 2. Then plus 2x minus 2x cancel, right? What is remaining? Plus y. This become 2y. 2y plus y 2y. No, it is equal to 2. Divide both sides by 2. Then y equal what? Then y equal 1. Right. So what is the value of y? So we know that y value is 1. Then let's find x value. How to find x value? You know the method. No, you are going to do what? You are going to do the substitution, right? You have to write this one substitute. Y equal 1. Y equal 1 in Kamathi equation. I am going to do it in first equation. Right? Is it okay? Let's do first equation. Then it is 2x plus y equals 7. So 2 instead of the x I am keep as it is. Instead of the y I am put 1. Right? So now I am going to find what? This is what? Simple linear equation. No? We did this one. So 2x equal 7 minus 1. 2x equals 6. Divide both sides by 2. Then this cancel. X equal what? X equal 3. X equal what? X equal 3. Then you know that y value is 1, x value is 3. Right? Okay. My second question. Third එක තමයි තව චුට්ටක් වෙනස් කරලා දෙනවා. Right? හැබැයි අර කිදුණු instructions ටිකම තමයි. Right? වෙන කිසිම අලුත් දෙයක් නැහැ. Third question එක දුන්නාට පස්සේ පුතේ third question එකත් what to do? You can stop this video and you can do it. Then after that you can check your answer. Answer එක හරි නම් එතකොට right. Then you know that you can do that. Right? Positive feeling. Right, next one. What is it? 2a plus b. The next question is what? 2a plus b. 2a plus b equal 3. Equal 3. The next one is a plus b equal 1. A plus b equal 1. Right. Right. Then you can do this question. Then I stop the video and you can do. Then I am going to do. Right? Hari. මම ආයි කියන්නේ නැහැ මේ ස්ටොප් වීඩියෝ කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා අපි මාස 5න් කොහොමද මේක කවර් කරගන්නේ කියන එක. මේ විදිහට යන process එක දන්නවා. Right. Look at
I can't find the value of A because of B. I can't find the value of B because of A. First of all, I have to remove one thing. To remove that, we have to check what? අපි A remove කරන්න කැමති මම. කැමති වුණාට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්ද? You have to check. Here in first equation coefficient of A is 2. In second equation coefficient of A is 1. Coefficient is different. If මම කැමති වුණාට it is not easy. කරන්න පුළුවන් but step එකක් වැඩි වෙනවා. Right? මම කරන්නේ easy method එකනේ. මට time එක save කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් බලන්න B. B ගේ coefficient එක 1. මෙතනත් B ගේ coefficient එක 1. B ගේ coefficient නම් same. එහෙනම් මම අකමැති වුණත් what is the best method? First removing B. Right. Now check to remove B, you are going to add or subtract. Look at this one. If you add them, what happen? It become 2B. Actually, you have to do subtraction. Another method is what? මෙයාගේ coefficient sign එක plus. මෙයාගේ coefficient එක sign එක plus. Sign එක same නම් අපි කරන්නේ subtraction එක යාව remove කරන්න. කලින් කිව්ව question එකේදී. Right, let's do. ඔක්කොටම කලින් number කරගන්න එපා නේද? ඔන්න numbered කරගත්තා. Right? So I'm going to do first equation minus second equation. So you know that 2A plus B subtraction what? A plus B. Bracket එක අමතකුනේ නෑනේ. Right. 3 minus 1. So then what happened? 2A plus B minus into plus this is minus A minus into plus this is minus B. Here value is 2. Now you can cancel, no? But plus B minus why this is plus B නිකන් cancel වෙනවනේ මේ. Reason එකක් තියෙනවා. Why this is plus B, this is minus B. That's why it is cancelling, right? 2A minus A become A. Right? This is equal A equal 2. Very easy one. So then how do you obtain the B value? You know that. You have to do what? You have to substitute A equal. Don't write sub. You can write substitute. ආදේශ කරනවා. Right? Substitute A equal 2 in whatever equation. Let's do it in second equation. No, it is simple one. No? Right. So then what happened? We know that A plus B equal 1. So what I am going to do? Instead of the A, I am substitute 2 here. So 2 plus B equal 1. So B equal what? 1 minus 2. So B equal final answer is what? It is minus 1. Very easy. Right? Same. That means question එක චුට්ටක් වෙනස් වුණාට coefficient වෙනස් කට්ටිය ආවට අපි follow කරේ එකම procedure එක. Right? Make okay නේ? Right. So then you can note down this one. Right? Okay? So right. Then I am going to do another question. Right? මම මේ question එකෙන් පුංචි වෙනස්කම් කරලා තියෙන පුතේ. Right? පුංචි වෙනස්කම් කරලා තියෙන ඒ නිසා මේ සේරම questions ටික ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම follow කරන්න ඕනේ. ඒතර මේ වැනි එකක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම exam එකට එන්නේ. Right? ඊළඟ question එක. X plus 2y x plus 2y x plus 2y equal what? It is equal to minus 3. Right? We need another equation, no? Unknown term la දෙන්නෙක් ඉන්නෝනේ. We know that we need two equations. Right? The next one is what? 2x minus 3y equal 2x minus 3y equal 8. ඔන්න question එක. පුංචි වෙනසක් මේකේ තියෙනවා. Right? Then try this one. Right? Okay. Then I am going to do, I know the procedure. I can't find x because of y. I can't find y because of x. So I have to remove x or y. Right? To remove it, I am checking what about the coefficients. In first equation, what is the coefficient of x? It is 1. In second equation, it is 2. Our coefficient is not same. එතකොට අපි යාව at once අයින් කරගන්න ටිකක් difficult නේ. දැන් බලමු අපිට y ටවත් y ගේ coefficient එක 2. second equation එකේ y ගේ coefficient එක 3. එතනත් different. එතකොට x ගේ coefficient එකත් different. y ගේ coefficient එකත් different equation දෙකේදී. right? එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? මොකද කරන්නේ? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. different නම් පුතේ අපි same කරගන්න ඕනේ. We have to make it same. දැන් හොඳට අහගන්න. දැන් අර කලින් කරන ආපු එකෙන් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒකට අපි ඒක ලියාගන්නේ කොහොමද? right? We are in a trouble, then how to solve it? අන්න ඒක තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ. same නැත්තම් same කරගමු. නේ? same නැත්තම් same කරගමු. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අපි ප්‍රශ්නේ solve කරගෙන යන්න ඕනේ. නේ? අපි එළියට බහලා යන්න දෙනකොට කායක start වෙන්නේ නැත්තම් කායක හදාගෙන හරි අපි කායක යන්න වෙනවනේ. අන් ඒ වගේ අපි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ප්‍රශ්නේ solve කරගෙන යමු.
දැන් පුතේ x ගේ මෙතන coefficient එක 1 නේ. මෙතන coefficient එක 2. y ගේ නම් 2 and 3 තියෙන්නේ. අපිට equation එකක් multiply කරන්න පුළුවන්. right? හැබැයි equation එකේ last video එකේ එක කිව්වා right? equation එකේ left side එක කාගෙන් හරි multiply කරොත් right side එකත් ඒ විදිහට multiply කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ look at this one. 2x equal 5 plus y. So I need to make this y 2y. Oh, I need to make this 2x as 4x. මට මේ 2x කියන එක නා 4x කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයා 2 ගෙන් multiply වුණාම 4x වෙනවනේ. හැබැයි ඉතින් මෙයා විතරක් multiply කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපි යාව multiply කරොත් මේ පැත්තේ ඉන්න හැමෝම 2 ගෙන් multiply කරන්න ඕනේ. Clearද? ඒක තමයි අපි last video එකේ discuss කරේ. මෙයාව අපි 4x කරගන්න 2 ගෙන් multiply කරා නම් equation එකේ මේ පැත්තේ ඉන්නේ මෙයා විතරයිනේ. We have done this for this side. So we have to do the same thing for other side. In other side there are two things. So we have to do the same thing for 5 and y. So now it is okay. Now this is what? 4x. This is 10. This is 2y. And a technique we are going to use it here right now. Now we are going to use it. Right? Is it clear? Right. Now look at here x plus 2y. This one. Then බලන්න පුතේ මේකේ 1 නේ තියෙන්නේ. මේ 1 කියන එක කෙනා මෙතන ඉන්නේ 2 නේ. 2 කියන එක කෙනාවට multiply කරලා convert කරන්න පුළුවන් නේද? ලේසියෙන් පුළුවන් නේ. First equation එක 2 ගෙන් multiply වුණාම මේක 2x වෙනවා. නේ? දැන් බලන්න y ට එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියලා. y ගේ මෙතන ඉන්නේ 2. මෙතන ඉන්නේ 3. එතකොට මේ 2 කියන එක කෙනා කාගෙන් හරි multiply කළා. So if you multiply this 2 with by any number, can you convert this 2 into this 3? No, නේ. You can't convert 2 into 3 by multiplying 2 with any number. You have to multiply with decimals. So it is not possible. It is not easy, right? So then you know that although you like to remove y first, but it is not easy to. Make the y coefficient same, right? එහෙනම් what we are going to do? අපි lazy වෙමු. අපි එහෙනම් අපි target කරගන්නවා x y කරන්න. එහෙනම් x ගේ coefficient එක same කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ first equation එකම we are going to multiply by what? 2. Then this become 2x. So you have to write it here, okay? You have to write it here. First equation multiply by what? Multiply by 2. So then you will get what? Here look at this one. I am going to multiply this one by this become 2x. This become 2x. This become 4y. This become 4y. And this become minus 6. By 2 into minus 3 is what? Minus 6. And you can name it as third equation. You can name it as third equation. So actually what is this? This is the modified equation of first one. Now we are not going to deal with first equation. First එක වෙනුවට තමයි third එක තියෙන්නේ. එතකොට second එකත් එක්ක කවුද deal කරන්නේ? third එක. පැටලෙනවා නම් මේ වගේ පොඩි star දෙකක් දාගන්න. මෙන්න මේ වගේ චූටියට star දෙකක් දාගන්න. එතකොට අපි දන්නවා අපි work කරන්නේ now with second equation and third equation. first එක අපිට පයි first එක තමයි අපි modify කරලා first එක තමයි modify කරලා අපි මේ අරන් තියෙන third එක විදිහට. right? Then now check. Here this coefficient is 2. Coefficient is 2. Now I know that I can remove x. So to remove this one, I am going to do what? I am going to do the subtraction. Right? I am going to do subtraction. හැම වෙලෙම second එකෙන් third එක third එකෙන් second එක කියන්නේ second එකෙන් third එක subtract කරත් අවුලක් නැහැ. third එකෙන් second එක කරත් එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. questions කරගෙන යනකොට ඔයගලන්ට feel වෙනවා which one is better. Right? හරි මෙතන ඇත්තටම පුතේ best method එක තමයි third එකෙන් second එක මම subtract කරනවා. Right? second එකෙන් third එක කරත් ගැටලුවක් නැහැ. Third equation, I am going to subtract what? Second equation. So then how to do this one? Here 2x plus 4y subtract minus දාලා bracket මතකයිනේ 2x minus 3y equal මෙයාගෙන් මෙයාව නම් මෙයාගෙනුත් මෙයාව එහෙනම් minus 6 minus එතනින් කවුද 8. Right? Now simplify what? Simplify brackets. Minus into plus, this is minus 2x. Minus into minus, this is plus 3y. This is what? Minus 14. Plan cancel ne? Coefficient same nisa cancel. Plus 2x minus 2x cancel. Right? So then what happened? Plus 4y plus 7y, it become 7y. It become what? 7y equal 14. Then y equal what?
2, because divide both side by 7, then you will get y equal 2. Then what we have to do? You have to find what? You have to find x value. Y equal 2 in මේ කැමති මේ equation තුනෙන් කැමති එක substitute කරන්න. third එක modify කරලා තියෙන එකට ලොකු වැඩි දැන්. first එක හැරි second එක හැරි කරමු. මම හිතන්නේ it is better to substitute in first equation. questions කරනකොට ඔයගලන්ට ඒක එතකොට සැඟට feel වෙනවා. කොහොමද easy කියලා. x plus 2y equal minus 3. දැන් අපි y equal 2 කියලා දන්නවනේ. so x plus මේ 2y කියලා කියන්නේ 2 into y කියන එකනේ. එහෙනම් 2 multiply කරනවා y වෙනුවට දානවා 2 කියලා. මොකද y equal 2 කියලා අපි හෙව්වනේ. equal minus 3. then x equal x plus 4 equal minus 3. x plus 4 equal what? It is equal minus 3. Right, the next one. Then x equal minus 3 minus 4. X equal what? X equal minus 3 minus 4. Right? So then final value is what? X equal minus 7. X equal minus 7. Right? Then it's y දාවේ 2 ආවේ. x දාවේ minus 7. Right? අපි බලමුද මේක හරිද කියලා answers. අපිට answers හරිද කියලා check කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්නකෝ. මෙතන x ඉන්නවනේ. x කියන එක නා minus 7 නේ. x කියන එක නා minus 7. Right? ඊට පස්සේ x කියන එක නා minus 7 වෙනකොට පුතේ මෙතන දැන් මෙයා minus 7 y කියන්නේ කීයද? 2 නේ. 2 into 2 4. 2 into 2 4. එතකොට ඇත්තටම මෙතනින් මේ කවුද? minus 7. x කියලා කියන්නේ minus 7. මෙතනින් එකට එකතු වෙන්න ඕනේ කාවද? 2 into 2 කියන්නේ 4 එකක්. එතකොට minus 7 plus 4 කියලා කියන්නේ minus 3 වෙනව නේද? අපිට ඒ වගේ අපි ආපු answers ටික we can check. ඒ කියන්නේ එහා පැත්තේ යාළුවගෙන් මෙන්න මෙහෙම කළා රබර් හැදාලා බලනවා වෙනුවට අපිට check කරගන්න පුළුවන් අපේ answers දිහා බලලා. දැන් මෙතන බලන්න. මෙතන 2 x එකට ආවේ minus 7 නේ අපි. එහෙනම් 2 times minus 7 කියන්නේ කවුද? 2 times minus 7 කියන්නේ එතන minus 14. 2 times minus 7 කියන්නේ minus 14. මෙතන තියෙනවා minus එකක්. එතකොට y කියන්නේ 2 කියන එකනේ. එතකොට 3 times 2 කියලා කියන්නේ 6 කියන එක. එතකොට 6. එතකොට minus 14 minus 6 ගත්තාම minus 20 එන්නේ. හැබැයි ඉන්නේ කවුද? ඉන්නේ plus 8. එතකොට අපිට answer එකේ කොහේ හරි වැරදිලා කියලා තේරෙන්න ඕනේ දැන්. answer එකේ කොතන හරි වැරද්දක් වෙලා කියලා මේ values දාලා බැලුවාම තේරෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට අපෝ check කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට අපිට අපෝ check කරගන්න පුළුවන්. දැන් identify කරගන්න කොතනද වැරද්ද තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ආපහු බලන් යනවා right හරි. 3 minus 2. 3 minus 2 කියලා ගත්තා. 3 කියන්නේ මේක. එතකොට 2 කියන්නේ මේක. අපි දැන් ඕක කරගෙන යනකොට පුතේ ඔන්න මෙතන 2x plus 4y ඉන්නවා. minus here 2x minus 3y. right? එතකොට 2x පල්ලෙහාට ආවා plus 4y. ඔයගොල්ලෝ දැන් check කරගන්න විදිහ exam එකේදී. minus 2x minus minus plus 3y right? it's okay. ඒක doubt එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔහම කරගෙන ආවට පස්සේ right ඔහම 4y. මෙන්න වැරද්ද අහුණා. right? ඒ වගේ වැරද්දක් වුණත් වැරද්ද මට අහුණා. මම දන්නවා ඔයගලන්ට තාම අහුන්නේ නැහැ කියලා. right? I'll show you. right? එතකොට ඒ වගේ වැරද්දක් ආවත් එහෙම check කරගන්න පුළුවන් values substitute කරලා. මම කිව්වා වගේ අර එහා පැත්තෙන් copy කරලා කරනවට නැතුව. right? හරි වැරද්ද තියෙන්නේ මෙතනයි පුතේ. 6 minus 8 කියලා කියන්නේ minus 14 නේ. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ minus 14 නේ. මම මෙතනින් මෙතනට ගන්නකොට මට අමතක වෙලා. දන්නේ නැතුව අමතක වෙලා minus 14 නෙමෙයි ලියලා තියෙන්නේ. ඒතර එතනින් පස්සේ ඔක්කොම වැරදිනේ. එතනින් පස්සේ ඔක්කොම ටික වැරදි. නේ? හරි එහෙනම් අපිට මේ වගේ exam එකේදී වැරද්දක් වුණොත් අපිට අපේ answer එක verify කරගන්න පුළුවන්. right? Look at this one. Here this becomes 7y equal what? Minus 14. When you divide both sides by 7, y equal what? Y equal minus 2. අපිට ඉස්සලා y equal plus 2 කියලානේ. හරි answer එක y equal minus 2. ඒ නිසා time එක තියෙනවා නම් ඒ වගේ ඒ values මේ තැන් වලට දාලා check කරගන්න පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගලන්ගේ මේ පැත්ත balance වෙනවද කියලා. මේ පැත්ත balance වෙනවද කියලා check කරගන්න. එහෙනම් balance වෙනවා නම් ඔයගලන්ට answer එක sure. වෙලාව නැත්නම් check කරගන්න ඕනේ නැහැ. මේ ටික හරියට කරගෙන ආවොත් your answer is correct. right? හරි. අපි නම් ගමටක් ගාලා ඉක්මනට answer එක මොකද කරන්න තියෙන්නේ? හරි. We know that substitute y equal minus 2 in I am going to substitute in first equation. In first equation. So what is there? X plus 2y equal minus 3. Then x here plus here 2. Instead of the y, I can put what? Minus 2. Minus 2 equal minus 3. So x plus here plus 2, here minus 2. When you multiply plus into minus, it becomes minus. So minus 4 equal minus 3. So then x equal, this is goes as a plus 4. Minus 3
plus 4. So final answer is what? X equal minus 1. So what is the final answer? Sorry, not minus 1, plus 1. X equal plus 1. Why is that? Because minus 3 here, plus 4 here. When you simplify, what happened? It's plus 1. Right, okay. You can note down. Right? හරි අපි එහෙනම් තව question එකක් කරමු. ඊළඟ question එකේ මීට වඩා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මම චුට්ට චුට්ට වෙනස් කරලා මේ අහන්න පුළුවන් possible questions types ඔක්කොම discuss කරනවා මේ වීඩියෝ එකේදී. එතකොට මේ types ඕන එකකට ඔයගොල්ලෝ ready වෙලා ගියොත් කටපාඩම් කරලා නෙමෙයි. Right? With understanding එහෙම practice කරලා ගියොත් definitely you can score. Right? Okay. අපි ඊළඟ question එක බලමු. ඔන්න ඊළඟ question එක කරන්න යන්නේ. Right? 2p plus 3q 2p plus 3q 2p plus 3q equal minus 3 equal minus 3, right? The next equation 3p plus 4q 3p plus 4q 3p plus 4q equal minus 4 equal what? Equal minus 4. So this is first equation, this is second equation, right? මේකේ චූටි වෙනසක් කරලා තියෙන්නේ. බලමු වීඩියෝ ස්ටොප් කරලා common sense එක පාවිච්චි කරලා try කරලා බලන්න කරන්න පුළුවන්ද කියලා. right හරි. එහෙනම් දැන් මම කරන්න යන question එක බලුවා. p ගේ coefficient කොහොමද තියෙන්නේ? මෙතන 2 මෙතන 3 same නෑ. හැබැයි අපිට ලේසියෙන් same කරගන්න බෑ. මොකද 2 කියන එක නා multiply කරලා 3 කරන්න බෑනේ. පොඩ්ඩක් අවුල්. බලමු අපි එහෙනම් q ගාවත් අපිට සහනයක් තියනවද කියලා. සහන පැකේජ් එකක් තියනවද කියලා. q ගාවට ගියාම q ගේ coefficient එක same නෑ. මේ here 3 here 4. Here also no. Right? Then can you convert 3 into 4 by multiplying easily? 3 කියන එක නා කාගෙන් කරේ multiply කරාම 4 වෙනවද? Can you multiply 3 by any number and can you obtain 4? No. එතනත් සහන පැකේජ් නෑ. එහෙනම් මේ p q දෙන්නම ඉන්නේ අපිව එකම විදිහ අමාරුවේ දාන්න බලාගෙන. එකම විදිහට අමාරුවේ බලාගෙන තමයි p q දෙන්නම ඉන්නේ. එහෙනම් කවුරු අයින් කරත් එකයි. කවුරු අයින් කරත් එකයිනේ. ඔයාලා කැමති කෙනෙක් අයින් කරගන්න. right? මට දැන් මේ 2 3 කියන ඉලක්කම් චූටි නිසා මම එහෙනම් p වයින් කරගන්න try කරනවා. හරිද? කොහොමද කරන්නේ? මෙහෙමයි. 2 3 දෙන්නවම කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් නම්බර් එක කවුද? ඒ කියන්නේ 2 ගේ 3 ගේ LCM එක. නේ? අපි අර fractions වල common denominator කියලා ගන්නෙ. එතකොට 2 ගේ 3 ගේ දෙන්නවම කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් කාටද? 6ට නේද? 2 කියන එක නා 3 ගෙන් multiply වුණාම 6 වෙනවා. 3 කියන එක නා 2 ගෙන් multiply වුණාම 6 වෙනවා. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි 6ට හරවනවා දෙන්නවම. ඒතකොට coefficient එක same වෙනවනේ. එහෙනම් පුතේ first equation අපි modify කරනවා මොකටද? First equation multiple by what? Multiple by 3. Then we can obtain 6p there. Right? So මේක 3 ගෙන් multiply වුණාම here this become 6p. මෙයා 3 ගෙන් this become 9q. මෙයා 3 ගෙන් minus 9. Yeah, minus 9. Right? මෙයාව name කරනවා අපි third equation එක කියලා. third equation එක කියලා යාව name කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට එන්න බලන්න පුතේ. මේ කවුද මේ ඉන්නේ? මෙන්න ඉන්නවා. දැන් second equation එකත් අපි second equation එක multiply කරන්නේ 3 ගෙන් නෙමෙයි. second එක නම් මොකද 2 ගෙන්. මොකද මෙතන 6p හැදෙන්නේ 2 ගෙන් multiply කරොත් නේ. ඒතර මෙයා 2 ගෙන් multiply කරාම 6p වෙනවා. එයා 2 ගෙන් multiply කරාම එයා multiply කරනවා 2 ගෙන්. So then what happened? So this become what? This becomes 6p. මෙයා 8q. හැමෝම multiply කරන්න ඕනේ. මෙයා minus 8. මෙයා minus 8. මේ කවුද ඉන්නේ? මේ ඉන්නේ fourth equation එක. Now we are not going to deal with first or second. first එක modify කරලා අපි third එක කරලා තියෙන්නේ. second එක modify කරලා අපි fourth එක කරලා තියෙන්නේ. Now we are going to deal with what? third equation and fourth equation. Right? එතකොට දැන් now look at 6p. Alright. To remove this one we have to do what? Subtraction. Now you know. Right? I am not telling. So I am going to do what? Third equation minus fourth equation. So I will put third minus fourth. So what happened? This is what? 6p plus 9q minus what? Open the bracket. 6p plus 8q. So finally, this side what happened? Look at carefully. Minus 9. Do what? Do this subtraction. Then next what? Minus 8. And then again put minus 8. Minus ළඟ තියෙන නිසා bracket එකක් දානවා. Cleared?
clear නේද? එතකොට මේ minus එක ගාව ගන්න එපා මෙයා කියලා හිතලා. එතකොට මෙතන minus දෙකක් තියෙනවා. Now what happens? Simplify. 6p plus 9q. Here this is become minus 6p. This become minus 8q. This become what? Minus 9 here. Minus into minus, it become plus. It become plus and 8. I minus into minus multiply bracket. It become plus. Here what happened? Minne cancel. Plus 9q minus 8q. This become q. Plus 9q and 8q. It become q. I add plus q. Other side minus 9 plus 8 mean what? Simplify. When you simplify, it become minus 1. So what is the q value here? Q value, it is minus 1. Right? Is it clear? Right. Then what we are going to do? You are going to find the p value. No? To find the p value, you can substitute in any of the 4 equations. But it is easy. We can substitute it here. Right? So I am going to substitute it in first equation. So what is there? Substitute what? Q equal minus 1 in where? First equation. Right? So I'm going to do it here. 2p plus 3 into what? Minus 1. 3 into minus 1. So I will write it as a bracket. I am substituting it here. Equal what? Minus 3. So what happened? 2p here plus 3 into minus 1 minus 3 equal minus 3. So then 2p, this goes as plus 3. So 2p equal minus 3 plus 3 0. Divide both side by 2. Then p equal what? P equal 0. Why? If you divide both side by 2, then p equal what? P equal 0. ඇත්තට මේකේ p value එක 0 තිබිලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. Right? Possible. Right? ඒකයි මම එහෙම possible කියලා පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මේ මෙහෙම question එකක් දුන්නේ. p equal 0, q equal minus 1. Right? Is it clear? හරි. මේක okay. එතකොට මේකත් ඕනනම් if you have any mistakes you can note down. Right? හරි. අපි ඊළඟට තව question එකක් කරනවා. ඊළඟ example එක. I think this is example number 5. Right? මම මේ question එක කරන්න පුතේ follow කරන්න පොඩ්ඩක් වෙනස් method එකක්. ඒ නිසා මේක හොඳට අහගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්න method එකකින් මේක කරගන්න පුළුවන්. පුංචි වෙනස් method එකක් follow කරනවා. හොඳට බලන්න. ඊළඟ question එක a equal 2b. පොඩ්ඩක් දෙන විදිය වෙනස්. a equal what? 2b. ඊට පස්සේ කවුද ඉන්නේ? 2a plus 3b. 2a plus 3b. 2a plus 3b equal 14. Equal what? Equal 14. Right. Then try to do this question. කරලා answer එකක් ගන්න බලන්න. මම ඊට පස්සේ සමහර විට I will do the same method what you have done, or I am using another method. Let's see what happened actually there. Okay. Try to do this one. Right? Okay. හරි. දැන් මම discuss කරන්නම්. බලන්න පුතේ මේකෙදි අපි දන්නවා මේක චුට්ටක් වෙනස් නේ. දැන් අර වගේ හැම question එකම තිබුණේ මොකද්ද? unknown terms දෙක එක පැත්තක ඉන්නවා, අනිත් පැත්තේ value එකක් තියෙනවා. දැන් මේ second equation එක අපිට ඕන විදිහට ඉන්නවා. හැබැයි first equation එක එහෙම නෙමෙයි ඉන්නේ නේ. එහෙනම් මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. මෙයාව first එක, මෙයාව second එක කියලා ওই විදිහට අපිට name කරලා, මෙයා first එක මෙයා second එක කියලා අපි මේ විදිහට name කරලා, ඊට පස්සේ first එක second එකනේ මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. first එක second එක කියලා මේ විදිහට මෙයාව name කරලා, first එක අපි මේ 2b මේ පැත්තට ගේනවා. a minus 2b equal 0. අයි මෙයා ගෙනාවා මෙතන 0 නේ තුලින්නේ. මෙයා third එක කියලා first එක අමතක කරලා second එක third එක deal කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ඊට වඩා lazy method එකක් තියෙනවා මෙතන. ඊට වඩා lazy method එකක් තියෙනවා. අපිට මේ a හොයන්න බැරි ඇයි? අපි දන්නවා මම පටන් ගද්දිම කිව්වා b ඉන්න නිසා. b හොයන්න බැරි ඇයි? a ඉන්න නිසා. එහෙනම් අපිට a equal 2b නේ. මෙතන a වෙනුවට අපිට මේ 2b දාන්න පුළුවන්. a කියලා කියන්නේ 2b නේ. a means what? 2b. So here instead of the a I can put 2b. Then second equations only with b's. Only with b. So then we can find the b value. Look at this one. So what is there? So I have to write this what we are doing. What is there? Substituting first in 2. පළවෙනි එක දෙකේ substitute කරනවලු. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ 2 එක ලියනවා. මේ a ඉන්නවනේ. a කියන්නේ 2b කියන එකනේ. a වෙනුවට ලියනවා කාවද? 2b කියලා.
then plus 3b here, then this is equal to what? 14. Then 2 into 2, 4b. 4b plus 3b equal 14. ඔයාලා අද method එකට නම් කරේ බලන්න මේ method එක කොච්චර ඊටට ලේසිද කියලා. Only b is there. Replace කරානේ. Then finally this become what? 7b equal what? 14. Divide both sides by 7. Then b equal what? b equal 2. What's the value of b? It is 2. Then you can find the a value. Don't substitute here. මේක ලේසිම කරන්න පුළුවන් නේ ෆස්ට් එකේදී. ඒ වගේ ලේසි ස්ටෙප්ස් අපි තෝරගන්න ඕනේ. How to do this one? Substitute b equal to in first equation. එතකොට a equal to, instead of the b, a equal to b වෙනුවට we are putting what? We are putting 2. So a equal what? A equal 4. So b equal to a equal 4. Right? Very easy one නේ. අර කලින් ඉවරත් වඩා ලේසි. හැබැයි අපි අර පොඩ්ඩක් ට්‍රික්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ ටෙක්නික් එක නිසා තමයි ලේසි උනේ වැඩි. right? මේක චුට්ටක් අර ස්පෙෂල් ටයිප් ක්වෙස්චන් එකක් නිසා මම වෙනස් ටයිප් එකක් නිසා දුන්නා. ඒකේ මම කිව්වා අහන්න පුළුවන් possible questions ඔක්කොම මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්කස් කරනවා. ඒතකොට ඒ ටික හරියට කවර් කරගත්තොත් easily you can go for a pass. දැන් මේ වෙනකන් ඩිස්කස් කරේ පුතේ grade 10 එකට අදාළ වගේ ටිකක්. දැන් grade 11 වලදී පුංචි වෙනසක් වෙනවා. මම question එක දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මොකද්ද මේ වෙනස කියලා. right? Next example, or you can write the topic, right? Solving simultaneous equations. Topic එකත් ලියාගන්නකො. topic එකත් ලියාගන්න. Simultaneous equations with fractional coefficients. Simultaneous equations with fractional coefficients. Simultaneous equations with fractional coefficients. Right. Then කතාව තේරෙනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. Look at this one. Here you can see 3 over 5x plus 1 over 3y equal 3. Here 1 over 2x minus 1 over 3y equal 8. Right? Try to do this one. Try to do this question. Right? හරි. අපි එන ඩිස්කස් කරමු. එතකොට පුතේ මේ question එකේදී හොඳට බලන්න මොකක්ද වෙනස කර තියෙන්නේ? කලින් තිබුණේ coefficient වලට whole numbers. Then coefficients වලට මොනවද තියෙන්නේ? Now you can see the coefficients, they are not what? They are not whole numbers. What are they? They are fractions, no? They are fractions. So then how to do this one? First check. මේක කරන්න වෙන method එකක් තියෙනවා. අද මම මේ method එක කලින් method එකෙම කරන්න පුළුවන්. ඒයි කියලා පෙන්නන්නම්. මෙයාගේ x ගේ coefficient එක 3 over 5. මෙයාගේ coefficient එකත් half. Not same. But look at here. What about coefficient of y? This is 1 over 3. This is 1 over 3. Same නේ. අපිට එනම් y ව remove කරගන්න පුළුවන් නේද? අපිට y ව remove කරගන්න පුළුවන්. අපි එනම් මේ method එකෙන් කරගෙන යමු. right? ඊළඟ question එකේදී මම පෙන්නන්නම් අපිට තව වෙනස් දෙයක් කරන්න වෙනවා කියලා. ඒතකොට මේක මම 1 කියලා name කරගන්නම්. මේක 2 කියලා name කරගන්නම්. ඒතකොට මම x උනත් I can't remove x. Right? Now you know I have to remove what? I have to remove y. So to remove y, what I am doing? දෙන්නගේ sign එක different නිසා addition එක කරන්න ඕනේ. So I will do it here. What is there? First plus 2, right? Then let's do this one. So what is there? 3 over 5 plus x. So 3 over 5x, ne? 3 over 5x. Then plus 1 over 3y. මේකට add වෙන්න ඕනේ කාවද? මේ ඉන්න 1 over 2x minus 1 over 3y. Total part එක equal 3 plus 8. Then brackets simplify කරමු. Now we can simplify the brackets. X plus 1 over 3y here plus 1 over 2x here minus 1 over 3y. This is equal to 11. Cancel ne? Plus 1 plus 1 over 3y here minus 1 over 3y here. Now it is cancelling. Clear? Right. So then what is remaining? 3 over 5 plus 1 over 2x equal 11.
right මේ මොන type එකේ equation එකක්ද අපි last video එකේ discuss කරපු simple linear equation එකක් මෙතන පොත x එකක් තියෙනවා මට ඒක forget වුණා x එකක් තියෙනවා right ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ මේ fraction දෙක simplify කරනවා common denominator එකක් ගන්න නේ එතකොට what is the common denominator here මෙතන 5 තියෙන්නේ මෙතන 2 තියෙන්නේ common denominator එක 10 නේ if the common denominator is 10 you know that මෙයාගේ up and down දෙකම 2 ගෙන් multiply කරන්න ඕනේ එතකොට මේක 10 වෙන්නේ එතකොට මේක 6x over 10 plus මෙයාගේ මේ 2 කියන එක නා 10 කරගන්න 5 ගෙන් එහෙනම් that 5 ගෙන් 5x over 10 equal 11 එතකොට මේක simplify කරාම common denominator එක අරගෙන 10 equal 6 plus 5 11x equal 11 now what we are doing we are bringing this 10 to other side right so how it comes 11x equal 11 times 10 10 to other side it goes as a multiplication divide both side by 11 so finally x equal what x equal so then x equal 10 then you know that how to do the next part how to do the next part you know substitute what x equal 10 first or second equation and now you can continue right I will tell you the answer for that here you will get the answer for y you will get minus 9 for y you will get the answer is what minus 9 right okay now you can do this one you can continue I have explained the method දැන් මේකත් අපි කරේ පුතේ දැන් මේක කරේ කලින් අපි plan කලින් අපි ඉගෙන ගත්තු ටෙක්නික් වලින්ම තමයි හැබැයි සමහර questions තියෙනවා මේ ටෙක්නික් එකෙන් කරන්න ටිකක් අමාරුයි හරිද මොකද මේක එහෙම කරන්න පුළුවන් උනේ මේ y ගේ coefficient same වෙන්න දුන්නානේ නේ y ගේ coefficient same වෙන්න දුන්නා same වෙන්න දුන්න නැත්නම් තමයි පොඩ්ඩක් අපි අමාරුවේ වැටෙන්නේ අපි දැන් එහෙම question එකක් discuss කරමු right අපි ඒ type එකේ question එකක් let's discuss okay let's discuss right ලියා ගන්න බලන්න question එක ඊළඟ example එක example number 7 නේ this is the question 1 over 3a look at 1 over 3a 1 over 3a then plus 1 over 2b plus 1 over 2b equal 4 the next one 1 over 2a minus b equal 1 right now you can try this one right you can try this one then I will do it here right look at මේකේ පුතේ coefficient වල same ද a ගේ b ගේ බලන්න a ගේ coefficient මෙතන නම් 1 over 3 මෙතන 1 over 2 1 over 3 1 over 2 කරගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ චුට්ටක් පොඩි අමාරුයි වැඩේ මෙතනත් same නෑ හරිද එහෙනම් best මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය fractional questions ආවම හරියට මේකපාරට වෙන්නේ නැත්නම් පුතේ තියෙන best method එක තමයි fraction ගතිය අපි අයින් කරගන්න ඕනේ නේ fraction ගතිය අයින් කරගන්න නම් බලන්න දැන් මෙයා first එක්කෙනානේ මෙයා second එක්කෙනා මෙයා first එක්කෙනා මෙයා second එක්කෙනා right එතකොට මෙයා first එක්කෙනා මෙයා second එක්කෙනා නිසා right හොඳට බලන්න මේ 3 නේ ඉන්නේ මේ 2 නේ ඉන්නේ මේක 3 ගෙන් multiply වුණොත් මේ 3 අයින් වෙනව නේද yes හැබැයි මේක 3 ගෙන් multiply වුණා කියලා මේක අයින් වෙන්නේ නැහැ නේද මෙයාව අයින් වෙන 2 ගෙන් multiply වෙන්න ඕනේ එහෙනම් 3 සහ 2 3 into 2 කියන්නේ 6 එහෙනම් පුතේ first equation එකම අපි multiply කරනවා කාගෙන්ද first equation එකම we are going to multiply by what we are going to multiply by 6 right okay let's do look at this one so first equation I am going to multiply by 6 ඔන්න බලන්න මම කරලා පෙන්නනවාම තේරෙයි multiply by 6 6 ගෙන් multiply කරනවා කාවද මේ ඉන්න 1 over 3a ව plus I 6 ගෙන් multiply කරනවා මේ 1 over 2 b ව ඊට පස්සේ මේ 6 ගෙන් multiply කරනවා 4 ව මුළු equation එකම we have multiplied by 6 අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන් then what happened cancel here 2 so final answer is what 2a here also cancel and this become plus 3b equal 24 අන්න අපිට ආව ඩීල් කරන්න කෙනෙක් හොඳ වැඩක් ආවා third equation එක දැන් අපි first equation එක අපිට ඕන වෙන්නේ fraction ඕනේ නැහැ අපිට අපි දැන් අපි දන්න ලස්සන equation එකක් now we have right මේකටත් අපි මේ වැඩේම කරමු මේකේ මේ 2 අයින් කරන්න multiply කරනවා 2 ගෙන් හැබැයි පුතේ මෙතන
ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. එහෙනම් අපි 2 ගෙන් multiply කරලා දාමු second equation එක. Second equation එක we are going to multiply by what? Second equation we are going to multiply by 2, right? So what happened? Here 2 multiplied by half a minus 2 multiplied by b, then 2 multiplied by 1. So what happened? Cancel. A minus 2b equal to on the fourth equation. Now we are going to deal with what? With fourth and third and fourth equations. No need to worry about first and second equations. මේ දෙක solve කරලා ඒට එන values මොනවද? ඒවා තමයි values වෙන්නේ. දැන් මෙතන නම් පුතේ a ගේ coefficient එක 2. මෙතන coefficient එක 1. හැබැයි අපිට ලේසියෙන් මේ a coefficient එක 2 කරගන්න පුළුවන්. නේ? 2 කරගන්න පුළුවන්. මෙතන නම් coefficient 3 and 2 නේ තියෙන්නේ. ටිකක් difficult කරගන්න. එහෙනම් අපි කාවද remove කරන්නේ? අපි a remove කරන එක ලේසි. a remove කරන්න නම් මේ equation එක ආයෙ 2 ගෙන් multiply කරන්න ඕනේ. නේ? ආයෙ මොකද මෙතන coefficient same නැහැනේ. මොකද මේ a අයින් කරගන්න බෑ coefficient same නැති නිසා. මෙතන කොහොමද same කරගන්න ලේසිත් නෑ. එහෙනම් next what we are doing? Next multiple fourth equation by what? Again by 2. Fourth equation again by 2. අපිට ඒක එකපාරම කරගන්න පේන්නේ නෑ. ඒ නිසා තමයි ඊළඟ step එකේදී කරගන්නේ. එතකොට කවුද ඉන්නේ? multiply කරාම මෙයා 2a වෙනවා. මෙයා -4b වෙනවා. මෙයා 4 වෙනවා. ඔන්න fifth equation එක. එතකොට පුතේ මොකද උනේ? first එක අපි develop කරගත්ත කවුරු විදිහටද? first එක අපි develop කරගත්ත third එක විදිහට. ඒතර third එක අපේ වැඩේට අපි we are going to use this one. Second we have developed up to 4. Right? Second one we have developed up to fourth equation. But we have to change it also. Again we have developed into fifth. Now what we are doing? We are using third and fifth one to simplify the question. 2a plus 3b equal to 25. 2a minus 4b equal 4. Is it clear? Now we can do, right? So එතකොට පුතේ මෙතනදී අපි first එකයි second එක first එක develop කළා third එක හදාගෙන තියෙනවා second එක develop කළා fifth එක හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට third එකයි fifth එකයි මම තරු දාගත්තේ ඒකයි පැටලෙන නිසා, right? third එකයි fifth එකයි simplify කරලා we can go for a final answer. Now you know that. So I am not going to do that part. You can simplify what? From the third equation, you are going to remove 2a and 2a. To remove the a, we have to do the subtraction. I sign the same. So the subtraction may equation, you have to subtract this equation. Then you will get a value for a. Then you can go for the value of b. Video ki multi ka hariyata study karana මේක තනියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මම answers දෙන්නම්. a ගේ answer එක එන්නේ පුතේ මෙතන. a ගේ answer එක එන්නේ ඔයගොල්ලෝ check කරගන්න හදලා 54/7, right? a ගේ answer එක. B ගේ answer එක එනවා 20/7. Fractional answers possible lah. Fractional answers possible. 54/7. Other answer is what? 20/7. Right. Okay. හදන්න ඕන ටෙක්නික් එක කියා දුන්නා. ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. Right? Clear? Right. හරි. ඒතර මේ part එකත් හරි පුතේ. Fractional question එකක් ආවොත් how to do this one? Now you know the method. When we have a fractional coefficient, right? If you have fractional coefficient, තව question එකක් ඒ විදිහෙන් බලමු. 2/7x මේ last example එක 2/7x minus 1/3y equal 5. The next one is what? 1/2p. Then minus 1 and 2/3. මේ කවුද? මේ mixed number එක. ඔච්චරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. So this is not p and q. This also p and q. This also p and q. This also p and q. Right? This is 2a. Right? Then how to do this one? Right? You know that here in this question only one thing will change. This is what? මෙයා first equation එක. මෙයාට second දාගන්න එපා. මොකද මෙතන mixed number එකක් නේ. So you have to convert this mixed number into improper fraction. Now look at 1/2p minus 3 times 1 3 3 plus 2 5. 5/3q equal what? 2a. මොකද change එකක් උන්නේ මේ mixed number එක we express it as a what? Improper fraction. Now name this one as the second equation. Right? දැන් බලන්න. දැන් පුතේ මේ fractional coefficient තියෙන නිසා you know that
fraction is something terrible. So what we are doing to here, you know that you have to remove this 7 and 3. To remove 7, you have to multiply this one by 7. To remove 3, you have to multiply by 3. 7 and 3 all together, you have to multiply by 21. So multiply first equation by 21 and obtain a equation. Then here this one, multiply 2 and 3, that means 6, and you can obtain a value, right? And then you can continue, and then you can go for an answer. The answer is what? Here you will get answers like this. For the Q, you will get -3. For the P, you will get 14. These are the answers, right? You can check, right? You can check the answer. This is the end of the simultaneous equation. මම අර කියපු පළවෙනි ටිකෙන් මේ ඕන question එකක් දැන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ questions වල තියෙන පොඩි වෙනසක් විතරයි. මේක ඇත්තටම උනේ කලින් question එකම තමයි මේ. වෙනසකට තියෙන මෙතන what is there? Mixed number. So I have converted to improved fraction, right? Okay, right. This is the end of the theory part. This is the end of the theory part. Now we are going to do what? Past papers, right? Now we are going to do past papers. I am discussing at least 2 or 3 past papers regarding the simultaneous equation question, right? අපි past paper එක discuss කරන මේ past paper එකේ ඒතර ඒකත් හරි right. In past papers, I am going to discuss 2016 and 2017 past paper, right? 2016 and 2017 past paper, right? If you have past papers with you, then you can take past paper. Past paper ළඟට ගන්න කොහොමද past paper එක ඕනේ, right? 2016 past paper එකේ, right? Then past papers වල අහන question එක මෙහෙමයි පුතේ. ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ simultaneous equation එක, right? You have to build up to simultaneous equations. That means, I mean, they will give a story. After read that, you have to build up that, right? හරි බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. එතකොට මේ question එකේ 2016 වල තියෙනවා the question number එක 5, right? Question number 5, right? Let's do the question. The following describes how the students and teachers of the school are involved in a tree planting event organized by a school environmental society. හරි කතාව පැහැදිලිනේ. A total of 16,500 is collected. ඔක්කොම 16,500 collect කරලා තියෙනවා. With each student contributing 150. එක ළමෙක් student කෙනෙක් දාලා තියෙන්නේ 150 rupees. And each teacher contribute 100 rupees. Teachers ලට සල්ලි තියෙන නිසා teachers ලා 500 rupees දාලා තියෙනවා. Then 330 saplings are bought with the money. කීයක් ගේනවද? 330 ගේනවා. And all of them are distributed to be planted. ඔක්කොම මේ ටික ඔක්කොම planted කරන්න, ඒ කියන්නේ හිටවන්න, මේ pallet එක හිටවන්න ඔක්කොම ටික බෙදලා දීලා තියෙනවා. By giving each student 5. එක ළමයෙකුට පැල 5යි. එක ළමයෙකුට 5ක් දීලා තියෙන්නේ. Teacher කෙනෙකුට දීලා තියෙනවා 2ක්. Teacher කෙනෙකුට how many? 2. Right? හරි. ඊළඟට by constructing the pair of simultaneous equations and solving them, find the number of students and the number of teachers. Right? හරි. මෙහෙම question එක කියන්න පුතේ. අනිවාර්යයෙන් මේක simultaneous equation නේ. එහෙනම් අපිට definitely we need how many equations? 2 equations. මොකද මේකේ unknowns දෙකක් තියෙනවා. අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද මේකේ? අපෙන් අහන්නේ number of students and number of teachers. Students ලා ගානයි teachers ලා ගානයි තමයි අපෙන් අහන්නේ. එතකොට ඒක unknown terms දෙකක් නේ. Number of teachers එක්කෙනෙක්. Number of students තව එක්කෙනෙක්. ඒතර දෙන්නෙක් නේ. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම equation දෙකක් ඕන වෙනවා. To build up 2 equations, we need how many relationships? 2 relationships. First of all, we have to identify these 2 relationships. අපිට ඉස්සෙල්ලා මේ relationship දෙක identify කරගන්න ඕනේ. කරලා අපි equation දෙක build කරන්න ඕනේ. Roman number 1 ලා තියෙන එච්චරයි. Roman number 2 වල තියෙන එක simplify කරලා answer එක ගන්න. ඒක simplify කරලා answer එක ගන්න. හරි. අපි බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ එහෙනම් teachers ලා ගානයි students ලා ගානයි කියන එක අපි what we are going to do? We are going to teachers ලා ගානයි students ලා ගානයි කියන එක අපි unknown terms වලින් introduce කරගන්න ඕනේ. Right? මම එහෙම කරන්නම් මේ විදිහට. ඒක අනිවාර්යෙන් පැත්තකින් කරගන්න නැත්නම් පස්සේ පැටලෙන්න පුළුවන්. Right? So what we are doing? So here you can write x is, I am taking x as what? Number of what? Students. What is it? Number of students. Right? And also I am taking y as what? It is what? Number of teachers. Number of teachers. Now you know that if I find x value, it is what? Number of students. If I find y value, it is number of teachers. Right? Let's do. මොකද්ද පළවෙනි රිලේෂන්ෂිප් එක? පළවෙනි රිලේෂන්ෂිප් එක තියෙන පුතේ එකතු වෙච්ච සල්ලි වලට. ඊළඟට තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක මේ පැල ටික ප්ලාන්ට් කරපු විදිය.
right? එතකොට එක ටීචර් කෙනෙක් කීයක් දානවද 500 එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් 150 ඔක්කොම කීයක් කලෙක්ට් වෙනවද what is the total amount 16500 ඒතර ඔක්කොම කලෙක්ට් වෙන්නේ 16500 නම් ඒක කලෙක්ට් වෙන්නේ කොහොමද ටීචර්ස් ලගින් එන ටිකයි ස්ටුඩන්ට්ස් ලගින් එන ටිකයි ටීචර්ස් ලගින් ආපු amount එකයි ස්ටුඩන්ට්ස් ලගින් ආපු amount එකයි ඇඩ් කරාම equal වෙන්න ඕනේ කාටද it should be equal to 16500 හරි අපි එනම් බලමු number of students ලා කියන්නේ x නේ එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් 150 දානවනේ එහෙනම් how to find the total income from the students right total amount from the student 150 from one student multiplied by number of students it is x so 150x so what is there it is 150x right then plus teachers amount one teacher they will contribute 500 rupees they will give you 500 rupees they will give then how many teachers are there y number of teachers so altogether what is the amount obtained from the obtained the teachers 500 into y 500 into y so students amount teachers amount sum should be equal to what it is 16500 ඔන්න equation එකක් අපි build up කරගත්තා by using x and y by using x and y we have built a equation right okay ඊට පස්සේ next one මේක තව චුට්ටක් simplify කරගන්න පුළුවන් නේද එහෙම simplify කරගන්න පුළුවන් නිසා I am going to simplify right මේක මේ හැමෝම අපිට එකම number එකෙන් divide කරගන්න පුළුවන් නේ ඒතර තව චුට්ටක් lazy අපිට flexible values එනවනේ නේ flexible values එන නිසා අපි ඒක ඒ විදිහට simplify කරගමු so I can see if you divide this one by 50 මේක 50 කින් divide කරාම 3x වෙනවා මේක 50 කින් divide කරාම මොකද වෙන්නේ මේක 50 කින් divide කරාම 10y වෙනවා right if you divide this one by 50 it is 3x if you divide this one by 50 it is what it is 10y right එතකොට මෙයාවත් අපිට පුළුවන් 50 කින් divide කරගන්න මෙයාව 50 කින් divide කරගත්තට පස්සේ පුතේ මෙතනට එනවා 330 එනවා right is it clear so I am going to name this as what first equation I am going to name this as first equation then let's see second one now let's build up second equation what is it ඒකේ කියන්නේ පුතේ මේක plan කරපු විදිය කොහොමද plan කරලා තියෙන්නේ one student 5 එතකොට students ලා plan කරපු ගානයි teachers ලා plan කරපු ගානයි sum එක should be equal to what it should be equal to 330 අය ඔක්කොම පැල තියෙන 330 නේ right එහෙනම් how to find this one එක student කෙනෙක් 5 plants so how many students are there x so 5 into x means all the plants planted by students right so it is what it is 5x so teachers la y amount එකක් ඉන්නවා එක teacher කෙනෙක් 2 plants එහෙනම් ඔක්කොම teachers ලා කොච්චරක් plant කරනවද 2 into y 2 into y ඔය addition එක total number of plants වලට equal වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කීයද? Total number of plants 330. Total number of plants 330. Right? Is it clear? This is second one. ඔන්න first එකයි second එකයි අපි equation එක build up කරා and also this is the answer for what? This is the answer for Roman number 1. Very easy, no? Very easy one. අත story එක කියවලා බලලා ඒ story එකට අනුව what we have to do we have to build up the two equations right we have to build up the two equations we have done that part problem number 2 what is there problem number 2 no there are both questions are in the same no problem number both question in there first of all we have to build up and we have to simplify සමහර අවුරුදු වල තියෙන පොතේ build up කරන්න roman number 1 වල roman number 2 වල තියෙන එක simplify කරන්න දැන් අපි ඒක simplify කරමු you know the method how to simplify මෙතන coefficient එක 3 මෙතන coefficient එක 5 coefficient එක same නැති නිසා අපිට remove කරන්න පුළුවන් at once බෑ ඊට පස්සේ මෙතන coefficient එක 10 මෙතන coefficient එක 2 at once remove කරන්න බෑ එහෙනම් අපිට laziයෙන්ම same කරගන්න පුළුවන් coefficient එක same කරගමු දැන් මෙතන නම් මේ 3 කියන එක නම් multiply කරලා 5 කරන්න බෑනේ හැබැයි මෙතන නම් මේ 2 කියන එක නම් multiply කරලා 10 කරගන්න පුළුවන් එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ අපි remove කරන්න plan කරන්නේ y ව right y ව remove කරන්න නම් අපි what we have to do we have to multiply second equation by what 5 so this become what 25x this become 10y this become what happened 0
5 here, 1650. This is what? Third equation, right? So we have built second equation up to third. We have developed it. So now we are going to deal with first one and third one. Second is it another mode as third, right? Clear? Hurry. Then now to remove this y, we have to do subtraction. I am doing 3 minus 1. අපි දන්නවා දැන් y අයින් කරන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? subtraction එක මෙතන කරන්න ඕනේ. So 25x plus 10y minus this one. What is it? දැන් අපි දන්නවා අපි මේවා ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා. 3x plus 10y equal what? 1650 minus 330. So what happened when you simplify this one? 25x plus 10y, here 3x, here minus 10y. When you do this subtraction, this become what? This become 1320. 1320. Right? So then what happened? Cancel. Plus 10y minus 10y. Then you simplify, this become 22x. And this is 1320. Now divide both sides by 22. If you divide both sides by 22, what is the answer here? Here you can see by 22, here 6, no, 60, 60. Here you will get answer as what? X is what? X is 60. Is it 60? So when you divide by 20 for the 132, yeah, 60. So x is what? It is 60. X mean what? Number of students, it is 60. So then now you calculate number of teachers, right? How to calculate number of teachers? X equals 60. You can substitute any of the equation. So I'm going to substitute it in which equation? Second equation. Okay, I'm going to substitute in second equation. So you know that substitute x equals 60 in which equation? In second equation. So when you substitute, let's get the answer 5x. That means 5 into x means 60, no? 5 into 60. 5 into 60 plus 2y equal 330. 330. Then what happened? This become 300 plus 2y equal 330. So I'm bringing it to here. So 2y equal bring 300 to other side. That means 330 minus 300. 2y equal 30. Y equal 15. So the number of teachers, it is what? It is 15. The number of students, it is 60. Number of teachers, it is 15. It is 15. So then after that you can write number of teachers equals 15. Number of students, it is equal to 60. අවශ්‍යමත් නැහැ මොකද ඔයගොල්ලෝ මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන නිසා, right? Clear the right? If you want, you can note down this one, right? Right. එහෙනම් roman number 2 part එක බලන්න. roman number 2 part එක බලමු. What is there? මොකද්ද මේ කියන්නේ ඊට පස්සේ part එකේ question එක කියලා බලන්න try කරන්න බලන්න එක. right. ඒකේ question එකේ කියනවා ඒකේ තියෙන්නේ inequality part එකක්, right? Inequality part is there. So what is it? If instead of the above method distributing the saplings, the each students given p saplings and each teacher q in then sums right. මෙහෙමයි. ඔය කියන විදිහේ distribute කරන්නේ නැතුව ඔය තියෙන විදිහට distribute කරන්නේ නැතුව distribute කරන විදිහ වෙනස් වෙනවලු. ඉස්සෙල්ලා කොහොමද distribute කරේ? ඉස්සෙල්ලා distribute කරේ teacher කෙනෙකුට දුන්නා කීයක්ද? 2යි. student කෙනෙකුට 5ක් දුන්නා. එහෙම නැතුව දැන් අලුත් විදිහකට බෙදනවලු. එහෙම බෙදුවාම කොහොමද වෙන්නේ? How it happens? The students given q amount එකක් දෙනවලු teachers ලට, p amount එකක් දෙනවලු students ලට. right. හරිද? ඒ කියන්නේ එක student කෙනෙකුට p amount එකක්. එක student කෙනෙකුට p. එක teacher කෙනෙකුට q. right? එතකොට inequality එකක් build up කරන්නලු p and q use කරලා. p and q use කරලා inequality එකක් build up කරන්නලු. හරිද? එතකොට ඒක කොහොමද කරන්නේ? p and q use කරලා inequality එකක් build up කරන්න කියලා කියනවනේ. If instead of the above method distributing the saplings, each student is given p
saplings and students Q saplings, then some saplings will remain undistributed. එහෙම කරාට පස්සේ පුතේ ඉතුරුත් වෙනවලු ටිකක්. දැන් ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ ටීචර් කෙනෙකුට දුන්නා 2ක්. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට දුන්නා 5ක්. දැන් එහෙම දෙන්නේ නැතුව ස්ටුඩන්ට්ස් කෙනෙකුට දෙන්නේ P amount එකක්. ටීචර් කෙනෙකුට දෙන්නේ Q amount එකක්. එහෙම කරාට පස්සේ ඉතුරු වුණාලු. එහෙනම් කොහොමද බිල්ඩ් අප් කරන්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු දැන් ඇත්තටම ටීචර්ස්ලටයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලටයි කොච්චරක් දෙනවද කියලා. දැන් එක ටීචර් කෙනෙකුට now you know that for one student they will give you P amount. How many students are there? 60. So now we have found that, no? All together 60 into P. එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට P දෙනවා 60 students ලා ඉන්නවා. නම් ඔක්කොම what is there? 60 P. Is it clear? Teachers ලට කොච්චරක් දුන්නද? එක ටීචර් කෙනෙකුට Q amount එකක් අලුත් method එකේදී in new method. So how many teachers are there? 15 teachers. So altogether what is the total amount given to the teachers? For one teacher it is Q amount. How many teachers? 15. So 15 into Q. So 15Q. Right. When we add them, මේ දෙක එකතු කරාට පස්සේ තව ඉතුරු විලු පැල. මේකේ sum එක 30 වලට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒක clearද? Total number of sapling is what? It is 330. මේ විදිහට distribute කරාම මේ දෙකේ sum එක මේ දෙක distribute කරාට පස්සේ දැන් ඔක්කොම ටික 330 ම ටික නම් මෙතන ටික තියෙන්න බෑ. මේ විදිහට distribute කරාට පස්සේ මේ දෙකේ sum එක මේ තියෙන්නේ students ලා ගාව තියෙන ප්‍රමාණය මේ තියෙන teachers ලා ගාව තියෙන ප්‍රමාණය. එතකොට මේ ඇවිල්ලා අලුත් ක්‍රමයට according to the new method. So the amount distributed between this is students, this is in teachers. So teachers and students all together තව පැල ඉතුරුයි නම් මේ value එක should be lesser than 330. It should be lesser than 330. ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ පැල. Right? Is it clear? Right. එතකොට මේක ඕන නම් මෙහෙම තියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේක තවත් අපිට simplify කරගන්න පුළුවන්. නේ? We can divide this one by what? 15. එතකොට මෙයා 50 කින් 4p වෙනවා. This is what 4p. This is what Q. Here what happened? When you divide this the whole thing you can divide by 15. Inequality එකත් equation එකක් වගේ divide කරගන්න පුළුවන්. So when you divide this one by what happened? This is 2 here. Then again 2, no? Right. Okay, right? So then you know that this is the way of doing this question. Right? So this is the 2016 question, right? Make 2016 එකේ question එක, right? Is it clear? Right, හරි. එහෙනම් පුතේ දැන් වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වැඩි වෙන නිසා මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්වනවා, right? එතකොට මේ වෙනකොට අපි ඩිස්කස් කරා simultaneous equation එකට අදාළ theory part එක ඩිස්කස් කරලා අපි past paper එකක් ඩිස්කස් කරා, right? 2016 එක. අනිත් past paper උත් ඔබ try කරන්න, right? Now you have knowledge, you can do this one. So I'm going to stop this video right now because then it become more length. So what I'm going to do in next video, I'm going to discuss about next week. I'm going to discuss about what it is quadratic equations, right? Okay, get ready for that. And to get ready for that, first what you have to do, you have to follow this one and you have to do all these things what we have done today, right? Okay, then goodbye.